regulate water. Barrages are not meant to store water world over. And normally barrages storage capacity, storage is never kept more than 2-3 TMC in Telangana, in Andhra, all over India, all over the world. In the case of these barrages, because of being publicity hungry, these 3 barrages were kept full to the brim. After inauguration, not permitting maintenance, not permitting repairs, and Justice Ghosh Commission has pointed out that keeping the barrages full for a long period of time is one of the causes for the collapse of the barrage. బ్యారేజ్లలో ఎక్కువ నీళ్లు స్టోరేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. అది ఓన్లీ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వాటర్, డైవర్షన్ ఆఫ్ వాటర్. మరి స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారి, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆ బ్యారేజ్ను నింపి ఆ ఫోటోలు తీసుకొని గోదావరి జలకళ అని పబ్లిసిటీ చేసుకొని, మరి అది కూడా ఈ బ్యారేజీలు కొలాప్స్కి ఒక కారణమని జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ పేర్కొన్నది. One of the factors of failure of proper operation and maintenance and consequential failure of barrage on account of impounding of water, it has categorically been observed and held that the then Chief Minister has directed the authorities to store in the water in the barrages to the full capacity for the purpose of lifting of water through pump houses. Therefore, this is the words of the Justice Ghosh Commission. The then Chief Minister acted against the interests of the state and have no sincere, honest and conscientious mind to protect and safeguard the 3 barrages constructed at huge cost of thousands of crores of public money. The Chief Minister acted not as the head of the government but as the administrative executive himself. The commission further held involvement and directions of the then Chief Minister minutely towards planning, construction and planning of these 3 barrages is a cause and result of irregularities and distress to these 3 barrages. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ప్రతి చిన్న విషయంలో రాజకీయ జోక్యం చేసుకోవడం వల్లనే ఆ 3 బ్యారేజెస్ కూలిపోయినాయి అనే విషయం ఈ కమిషన్ రిపోర్ట్లు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. From the formation of the state of Telangana on 2nd June 2014 till 1st March 2016, it is a